Yes, ma'am. Yes, ma'am. இப்போ வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து வி கம்ப்ளீட்டட் ஒரு சம்மரி மாதிரி குயிக்காக வி கம்ப்ளீட்டட் த யூனிட் பயோடெக்னாலஜி. அப்போ வி ஆர் லெஃப்ட் வித் ஒன்லி ஒன் யூனிட் ஈகாலஜின்ற ஒரு யூனிட் லாஸ்ட் யூனிட் தான் பாக்கி இருக்குது. தட் வி வில் டூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பட் இப்போ இந்த சம்மரி மட்டும் பார்த்தோம், கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்கல. ஸோ அது இப்போ நம்ம we will try to solve as many questions as possible from the NEET. Okay. All right. I'm going to share the Word document with you. We will try to solve the question. Are you all able to see? Yes, ma'am. Okay, good. All right. First, வந்து biotechnology first chapter வந்து principles and process. Actually, of the two principles and process and இது வந்து யூசஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இந்த ஃபார் ஹியூமன் அண்ட் மாதிரி அதை விட இதில் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஆஸ் இட் இஸ் இந்த யூனிட்ல கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் குறைச்சல்னாலும் வருது. So completely, if you want to really have a very good score, you are aiming for a very good score and into a very good college, you should not be ignoring any chapter. பட் யூ ஷுட் நோ எதுக்கு எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும். ஸோ அதனால நான் ஒரு சாப்டர் எடுக்கும்போதும் அதோட வெயிட்டேஜ் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். இப்போ இந்த ப்ராசஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸில் வர அளவுக்கு அடுத்த சாப்டரில் வர்றதில்லை. பட் ஸ்டில் அதுலேயும் நம்ம கொஷின்ஸ் பண்ண தான் போகிறோம். லாஸ்ட் இயர் வந்து அந்த செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரல. இதுலேருந்து பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸில் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. Okay, so first question, thermostable DNA polymerase used in PCR was isolated from எந்த பாக்டீரியா? இங்கே கொடுத்துருக்கிற எந்த பாக்டீரியா வந்து தெர்மோஸ்டேபிளாக இருக்கு? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? இதெல்லாம் தான் பயோடெக்னாலஜியில் நான் அதை தான் திரும்பி திரும்பி போன கிளாஸ்லேயும் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். இந்த மாதிரி நேம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டெர்மினாலஜிஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப வரும். நீங்கள் வந்து இதை ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு எழுதி வச்சுட்டு தான் படிக்கணும். நீங்கள் நிறைய மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதை சரியாக நீங்கள் வந்து படிக்காமல் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போனீங்கன்னா இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்காது. இதெல்லாம் இருந்ததா புக்கில் படித்தோமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப வெயிட்டேஜ் இல்லை, இதில் ஒரு 2 மார்க் விடுறது தானே, ஒரு 2 மார்க் தானே அப்படின்னாலும் ஈவன் தட் மே ஹெல்ப் யூ இன் த லாஸ்ட் மினிட். ஸோ டோன்ட் லீவ் அவுட் எனி சாப்டர். தட்ஸ் மை அட்வைஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து எல்லாமே நீங்கள் குவைட்டாக இருக்கிறத பார்த்தா நீங்கள் ஃபெமிலியராக இல்லை இது எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லையா? பட் ஸ்டில் இட்ஸ் தேர் இன் த புக். So thermostable DNA polymerase used in PCR was isolated from Thermus aquaticus. இது ஒண்டி தான் இது தெர்மோஸ்டேபிள் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து டாக் பாலிமரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து இது திஸ் இஸ் ஐசோலேட்டட் அண்ட் டாக் பாலிமரேஸுங்கிறது வந்து ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் பாக்டீரியம். எது? தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ்ங்கிறது. மற்றது எல்லாமே இது இந்த பாலிமரேஸ் வந்து இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ். used in polymerase chain reaction. இந்த பிசிஆர் ரியாக்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது. மற்றது இப்போ மற்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அக்வா பாக்டீரியம், பேசிலஸ், கோலி, இதெல்லாமே வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது. இந்த எந்த பாக்டீரியம் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது. தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் மட்டும்தான் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஆல்ரைட், செகண்ட் ஒன், ligation of foreign DNA at which the following site will result in loss of tetracycline resistance of. இது எதுவும் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு?
ஓகே. I'll give you the answer. Answer is option D. இப்ப வந்து இந்த BAMH1 சைட்ல வந்து within the TET-R gene, ஓகே, டெட்ராசைக்ளின் அந்த R gene வந்து அதுக்குள்ள இருக்கு. அந்த சைட் வந்து இட் இஸ் வித்தின் த TET-R gene அண்ட் ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்து அதுக்குள்ள அந்த சைட்குள்ள வந்து இன்சர்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து என்ன ஆகும், இட் would disrupt the tetracycline resistant gene டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். ஸோ காசிங் அ லாஸ் ஆஃப் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது நம்ம படித்தோம் இல்லையா போன கிளாஸில், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. ஐம் டெல்லிங் யூ அகெயின் அண்ட் அகெயின், திஸ் இஸ் அ வெரி என்ன சொல்கிறது, low weightage but very difficult chapter. I mean difficult in the sense there's lot of terminologies for you to remember. So please pay a lot of attention to this chapter. Okay, third one. Match list 1 and list 2. Ma'am, option A, ma'am. Yes, option A. எப்படிமா சொல்றீங்க? Please explain. I want somebody to, when somebody says which is the correct answer, you have to explain why it is correct. Please come out. தைரியமா சொல்லுங்க. Ma'am, kanamycin selectable marker, ma'am. Okay. Antibioticல படிச்சோம் ma'am, அது இது antibiotics னு. Kanamycin is an antibiotic. Correct. அப்புறம் next. Next restriction site, ma'am. CLAL3 restriction site. CLAL பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Madam, can I interrupt for a while? Yes. இப்போ அந்த கேனமைசின் ஆன்டிபயோட்டிக்னு தெரிஞ்ச அந்த பொண்ணு ஏ வந்து 2ன்னு சொன்ன போது அப்போ டி வந்து 4ஆக தான் இருக்கணும், ஏன்னா அங்கே ஆன்டிபயோட்டிக்கே கொடுத்துட்டாங்க. லாஜிக் டி வந்து 4ஆக தான் இருக்கணும். அப்போ ஏ 2 டி 4 வந்து இந்த ஏ ஆப்ஷன்ல வருது. வெரி ஸ்மார்ட். But they should know why they are answering. Correct. I'm just அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக. Correct. Thanks for pointing out. See, சார் சொன்னதை கவனிச்சிங்களா? இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல கூட you can select the choice. But sometimes எப்போதுமே அதுல ரிலே பண்ணாதீங்க. This is revision, so you have to be thorough in revision. But while doing the exam, shortcut methods எல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். பட் இதுல வந்து அந்த மாதிரி கூடாது. ஓகே, இந்த கிளால் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்கம்மா. கிளால் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்னு சொன்னீங்க. ஓகே, கரெக்ட். பட் வாட் யூ நோ அபவுட் கிளால் இஸ் a restriction enzyme used in molecular biology for what? எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? To cut DNA at specific sites, இல்லையா? Yes or no? Okay, next. Disarmed retroviruses delivers genes into animal cells. Retroviruses வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? வெக்டர் இன் ஜீன் தெரப்பி டு டெலிவர் ஜீன் இன் அனிமல் செல்ஸுக்கு யூஸ் பண்றோம். அதை வந்து they can be disarmed to make them safe for use in humans or other animals. So இதுதான். So you should know these things. அதனால A is the correct answer. Very good. I don't know who answered this because I am looking at the word document. I am not seeing the actual screen, so I don't know who answered. யார் ஆன்சர் பண்ணீங்கண்ணா? சார் நான் தான் சானியா. யாரு? சானியா. ஓகே, சானியா. ஓகே. சானியா, நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க. அதுக்கு அப்புறம் நான் கேள்வி கேட்ட உடனே ஏன் குவைட்டா இல்ல ஏதோ ஒண்ணு வச்சு சொல்லிட்டீங்களா? அது அப்படினாலும் சொல்லுங்க, தப்பு இல்ல. எந்த பேசிஸ் சொன்னீங்க? எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க. நீங்க நாங்க உங்க எதுவுமே we are not going to judge you or இப்ப ஒன்னும் based on that அதுல ஒன்னும் மார்க் ஒன்னும் கொடுக்க போறது இல்ல. எதுவா இருந்தாலும் தைரியமா பேசுங்க.
மேம் அந்த கிளாஸ் பத்தி அவ்வளவுக்கு எனக்கு தெரியல மேம். அதனால தான் சொல்லல. சரி, அது ஓகே. ரெசிஸ்டன்ஸ் சைட்டுன்னு தெரியும் மேம். அதான். சரி, ஓகே. இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் குடுக்குறாங்க எக்ஸாம்ல. இதெல்லாம் ஆக்சுவல் நீட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்த கொஸ்டின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல நார்த் ஈஸ்ட் நம்ம அந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்த கொஸ்டின்ஸை கரெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால இதை வச்சுட்டு பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர். இது இது கிளால் இப்போ தெரிலனா பரவாயில்ல, பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, படியுங்க. ஓகே, ஆல்ரைட். Select the incorrect statement with respect to multiple ovulation embryo transfer technology. இதில் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க. பிங்களா மேடம்? இல்ல, ஏ. ஏ. ஓகே. Fertilized eggs at 4 to 6 cells stages are recovered from non-surgically from super ovulation cow and transferred to surrogate mother. ஓகே. இது வந்து incorrect. ஏன்னா இந்த fertilized eggs embryo are usually recovered from the super ovulating cow at around 8 to 32 cell stage, not 4 to 6 cell stage. அப்புறம் not at 4 to 6, அது வந்து this is the primary error in the statement. இதுதான் மெயின் எரர். அதனால இது வந்து தப்பு. அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் incorrect statement in the of the four. So option A is the right option. Okay, next. Which of the following is not a cloning vector? Option C, ma'am. Yes, option C. ஏன் option C ன்னு சொன்னீங்கம்மா? மற்ற எல்லாமே cloning vector, ma'am. அது மட்டும் நான் cloning vector, ma'am. Okay. இது வந்து the single stranded DNA or RNA tagged with the radioactive molecule called a probe, and it helps the detection of mutated gene. Okay. Okay, ma'am. All right, sixth. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. When a particular restriction enzyme cuts strand of DNA, overhanging stretches or sticky ends are formed. Some restriction enzymes cut the strands of DNA a little away from the center of palindromic site. Ma'am, option B, ma'am. Enama option? B. Yeah, option B வந்து answer correct. Very good. Both A and R are correct, and R is a correct explanation of A. Correct. In the restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic. அது வந்து இது என்னன்னா, but between the same two bases on the opposite strandsல வந்து இருக்கிற சேம் பேசஸ் நெடுப்புற கட் பண்ணோம். அப்புறம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன் வந்து ஆர் லெஃப்ட் அட் த எண்டில் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி நிற்கும். அதுதான் ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் போன கிளாஸில் இல்லையா? இந்த ஓவர் ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஆன் ஈச் சைட்ஸ் தான் வந்து ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து கரெக்ட். ஆல்ரைட், நெக்ஸ்ட் செவன்த். Separation of DNA fragments is done by a technique known as? Option A, ma'am. Yes, gel electrophoresis. The separation of DNA fragments வந்து which is carried out after restriction enzyme dilution is done by a technique. இது gel electrophoresis. அதனால வந்து A ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட்.
Eighth question. The enzymes A is needed for isolating genetic material from plant cells and enzyme B for isolating genetic material from fungus. Choose the correct pair of options from the following. Option C, ma'am. Yes, cellulase and chitinase. Correct. இந்த செல்லுலேஸுங்கிறது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை ஐசோலேட் பிளான்ட் செல்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் சிட்டினேஸுங்கிறது இஸ் யூஸ் டு ஐசோலேட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் ஃபங்கல் செல். ஓகே, ஸோ அதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன். இப்போ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலேஸ் அண்ட் புரோட்டியேஸ் வந்து புரோட்டியேஸுங்கிறது வந்து இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். அதனால் அது வந்து ஐசோலேட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறதில்ல. அதே மாதிரி 1 and 4 ஏன் இன்கரெக்ட்னா லிப்பேஸ் இஸ் யூஸ் டு பிரேக் டவுன் லிப்பிட்ஸ். ரெண்டுத்துலேயுமே லிப்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது இந்த புரோட்டியேஸ் லிப்பேஸ் இதெல்லாம் வந்து தே ஆர் நாட் யூஸ்ட் ஃபார் ஐசோலேட்டிங் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். அதனால் அது வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. சிட்டினேஸ் அண்ட் செல்லுலேஸ் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன். So C is the correct option. All right, 9th. Match the list 1 and list 2. சி வந்து நோ ஆப்ஷன் ஏவா இருக்குமோ? இல்ல, ஆப்ஷன் பி. ஆமா, இது A2 and C4 எனக்கு தெரிஞ்சது. A2 and C4, பட் ஆனா மற்றது கண்டுபிடிக்க முடியல. ஓகே, ஜீன் கன்னுங்கிறது வந்து ஆர் பயோலிஸ்டிக்ங்கிறது டைரக்ட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் சூட்டபிள் ஃபார் பிளான்ட் செல். இப்போ நீங்கள் அதனால ஜீன் கன் யூஸ்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜீன், அது செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். அடுத்தது ஜீன் தெரப்பி வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபால்ட்டி ஜீன் பை அ நார்மல் ஹெல்தி ஜீன், அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஜீன் குளோனிங் இஸ் டன் பை மேக்கிங் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல். ஸோ தட் இஸ் ஆப்ஷன் 4. அப்புறம் ஜெனோம் இஸ் அ டோட்டல் டிஎன்ஏ இன் த செல்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம், அது ஆப்ஷன் 3. ஸோ the correct option answer is B. All right, 10th. Pathogenic bacteria gain resistance to antibiotics due to changes in their Option C, ma'am. Plasmids correct ma. Plasmidsங்கிறது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் a small circular DNA outside the genomic DNA இருக்கும். சின்ன DNA, round circular DNA. இந்த plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters பாக்டீரியாவுக்கு இருக்கு. இதனால ஒரு phenotype வந்து கொடுக்கறது. அதாவது அது என்னது, அது வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு சொன்னா that gives a resistance to antibiotics. அதான். Okay, 11th. Which of the following methods is not commonly used for introducing foreign DNA into the plant cell? Option C, ma'am. இல்ல, bacteriophages. இது வந்து இந்த bacteriophagesங்கிறது வந்து it acts like a cloning vector of for bacterial cells, not the plant cell. அதனால bacteriophages வந்து not commonly used for introducing foreign DNA. அதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன். பாக்கியெல்லாம் they may be used for plant cell, but bacteriophages is used for the animal cell, not for the plant cell. Okay, 12th. Refer to the following statements for
agarose gel electrophoresis. Option C. Option C, another, the DNA migrates from negatively charged electrode to the positively charged electrode. ஏன்னா இது வந்து and the first one is agarose is a natural polymer obtained from seaweed. And then B, the separation of DNA molecules in agarose gel electrophoresis depends on the size of DNA. So in the moon of A, B, and C is right. So option C. Next, given below are two statements. One is labeled as assertion, the other is labeled as reason. Polymerase chain reaction is used in DNA amplification. The ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation. All right. A, ma'am. இல்ல ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏ அண்ட் ஆர் ரெண்டுமே கரெக்ட், ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தனித்தனியா கரெக்ட். ஆனா ஆர் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா இந்த ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் வந்து இஸ் அ செலக்டபிள் மார்க்கர் that helps to check transformation by selection of transformants. இல்லையா? ஸோ அதனால option B is the correct answer. 14. Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? Option C, ma'am. B, yeah. C. C, correct. Orange color, ma'am. ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து என்ன கேட்குறோம், விச் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ. சி வந்து நாட் ட்ரூ. ஏன் அப்படின்னா ஒரு பிரைட் கலர்டு பேண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ கேன் பி அப்சர்வ்ட் இன் த ஜெல் when ETBR, that is ethidium bromide, treated with DNA is exposed to UV light. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் பிராண்ட் வந்து ஜெல்லுங்கிறது அதெல்லாம் தப்பு, அது கரெக்ட் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட், given below two statements. Restriction endonucleases recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence. Statement 2 வந்து restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site. Choose the correct answer. எது correct? ரெண்டுமே correct. Both the statements are correct. So it's option 1. That is A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Okay, next. இந்த சாப்டர் நீங்க ரொம்ப ஃபெமிலியரே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க. You have to participate. Only one girl is answering. Which of the following is not desirable feature of a cloning vector? Option C, ma'am.
I think it's option D. Presence of single restriction enzyme site கிடையாது. Presence of two or more recognition sites தான் not desirable feature for cloning vector. ஏன் அப்படின்னா the cloning vector are the carriers of the desired gene in the host cell இல்லையா? ஸோ அதனால இதுக்கு என்னென்ன வந்து desirable cloning vectorக்கு அந்த features இருக்கு அப்படின்னா presence of origin of replication இருக்கணும், presence of marker gene, and presence of a very few preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வந்து ஒரு சிங்கிள் ரெகக்னிஷன் சைட்டு தான் இருந்தால் அந்த வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் ரெகக்னிஷன் சைட் இருக்கிறது தான் டிசைரபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் டி தப்பு. 2 or more recognition sites இருக்கணும்னு சொல்கிறது தப்பு. Okay, 17. During the purification process of recombinant DNA technology, adding of chilled ethanol precipitates out what? Option C, ma'am. DNA. Yes, correct. All right, very good. Which of the following is not an application of PCR, polymerase chain reaction? Yes, correct. Purification of isolated protein, correct. Okay. இப்போ இந்த PCR polymerase chain reactionல வந்து இது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? For multiple copies of gene, for making multiple copies of gene நம்ம பண்றோம். Hence PCR is used for எதுக்கு? Amplification of gene fragments, that is gene amplification, அதுக்கு யூஸ் பண்றோம். And then PCR based assays have been developed that detect the presence of gene sequence of infectious agents. Okay, and proofreading PCR, that is PR-PCR, அது வந்து designed to detect known mutations within genomic DNA. அப்போ இது வந்து ஏவும் வந்துட்டு சியும் வந்துட்டு அப்புறம் வந்து protein is not the target of PCR, hence plays no role in its purification. So இந்த B molecular diagnosis வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு purificationல வந்து அதுக்கு வந்து வேலையே கிடையாது. ஸோ அது வந்து இஸ் நாட் டார்கெட் ஆஃப் பிசிஆருக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து டார்கெட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ பியூரிஃபிகேஷன்லாம் அது பண்ணுறதில்ல. ஸோ அது வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது. ஓகே, 19. Which of the following is a correct sequence of steps in a PCR polymerase chain reaction? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Option C, ma'am. B, ma'am. Yes, very good. Denaturation, annihilation, and extension. Very good. Next, plasmid PBr322 has one restriction enzyme site within gene AMP-R that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli restraint, என்ன எது கரெக்ட்? Option C, ma'am. இல்ல, ஆப்ஷன் C is transformed cell will have the ability to resist ampicillin as well as produce galactoside. No. Option B, it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. அதான் கரெக்ட். இப்போ இந்த PBr322ங்கிறது வந்து commonly used cloning vector. Okay, so இப்போ when the gene for beta galactoside அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ampicillin resistant gene inserted in ampicillin resistant gene இன்சர்ட் பண்ணினோம்னா யூசிங் PST1 அது யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த recombinant E. coli will lose ampicillin resistance due to insertional inactivation of the antibiotic resistant gene.
ஓகே. Yes, ma'am. ஆமா. The host cell என்ன ஆகும் அப்படின்னா will produce B galactoside which is not a novel protein nor does it have dual ability. The transformed cell cannot resist ampicillin as they have lost ampicillin resistance. So option B is the correct answer. Okay, 21. During the process of gene amplification during PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first? Option D, ma'am. Option B, ma'am. Option B, annealing. Option D, ma'am. Ma'am. Denaturation, ma'am. Denaturation is the correct answer. இப்போ டீநேச்சுரல் வந்து பிசிஆரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அது என்ன பண்ணுறதுன்னா இட் இன்வால்வ் செப்பரேஷன் ஆஃப் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ. அது பிரிக்கும். 1 second children, 1 minute. Yeah, sorry children. Yeah, இப்போ இது வந்து what I was saying, I lost. Yeah, இந்த denaturation வந்து பிசிஆரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் இதில் வந்து என்னென்னா வாட் இட் டஸ்னா இது இட் இன்வால்வ் செப்பரேஷன் ஆஃப் டபுள் ஸ்டாண்டு டிஎன்ஏவை வந்து செப்பரேட் பண்ணும். அப்போ இது வந்து டிஎன்ஏ சப்ஜெக்டட் டு ஹீட்டிங் ஆஃப் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் 95 degree Cக்கு ஹீட் பண்ணினோம்னா திஸ் லீட்ஸ் டு பிரேக்கிங் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ். அந்த ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பிரேக் ஆகி பாண்ட் பிட்வீன் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இது என்ன டபுள் ஸ்டாண்ட் வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக ஆகிடும் டிஎன்ஏ. ஓகே, ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா இஃப் தஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் மெயின்டைன் டீநேச்சுரேஷன் வில் பி அஃபெக்டட். அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா திரும்பி அது வந்து அந்த பாண்டோட சேர்ந்துன்றோம். அப்போ பிரிஞ்சது எல்லாம் வேஸ்ட் அப்படி திருப்பி பழையபடி ஆகிடும். ஸோ அதனால இட் ஹாஸ் டு பி மெயின்டைன். இஃப் தட் இஸ் நாட் த ஹை டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் மெயின்டைன் டீநேச்சுரேஷன் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது. All right, 22. A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions within the DNA is? Option D, ma'am. Option D, ma'am. Yes, option D is correct. Palindromic nucleotide sequence. Very good, ma. Very good. Doing very good. Next, 23. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of? Option D, Option ma'am. D, ma'am. B. B தான் கரெக்ட். எத்திடியம் புரோமைடு இன் யூவி ரேடியேஷன் என்ன அப்போ பிரைட் பேண்ட்ஸ் அந்த டிஎன்ஏயோட பிரைட் பேண்ட்ஸ் தெரியும். அதுதான் இப்போ தானே ஒரு 2 கொஸ்டினுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை பார்த்தோம். ஸோ Yes, ma'am. ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆல் ரைட். 24. BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to? Option B, ma'am. Insect pests. Correct. அதாவது வந்து அது என்ன பண்ணும் இந்த இது இந்த இந்த மாதிரி பண்ணுறதுல வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் டு இட் இஸ் பை நேச்சர் இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு பெஸ்ட் இன்செக்ட். ஸோ அதனால வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் டு யூஸ் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் மாதிரிலாம் எதுவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஆல் ரைட். 25. Identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. Option C, ma'am.
Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence. இல்லையேம்மா. Option D, ma'am. அதுவும் கிடையாது. Option Identify the A, wrong ma'am. statement with regard to restriction enzymes. Sticky ends can be joined by using DNA Option ligases. Option A, ma'am. Option D, ma'am. DNA D, D, ligases use D. பண்ணி sticky ends join பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? They are useful in genetic engineering, ma'am. ஆமா. Correct. The Alright. spe- Next. The specific palindromic sequence which is recognized by E. coli is Option B, ma'am. yes, B. 5 prime GAATTC. That is guanine, adenine, adenine, thiamine, thiamine, cytosine. And 3 end. And 3 end அதோட வந்து அப்படியே வந்து மாறி இருக்கிறது palindromic என்னது 3 end cytosine, thiamine, thiamine, adenine, adenine, guanine and 5 prime. So அதுதான் B is the correct answer. மற்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை நீங்க பாருங்க மற்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. You can see இதுல வந்து B is the correct answer. All right. 27. The sequence that controls the copy of the linked DNA in vector is termed. Option B, ma'am. Option D, ma'am. B. B या D या B. palindromic sequence இல்ல. Option B, ma'am. B. B. ஆமா ORI site. ORI. அதுதான் வந்து it's controlling the copied number of the linked DNA in the vector. அப்ப அந்த ORIங்கிறது என்னது origin of replication. அதுதான் responsible of initiation of replication. அதனால ORI site is the answer. Okay, 28. Match the organism with its use in biotechnology. இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்குன்னு நினைக்கிறேன். செக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Option C, ma'am. Yes, option C. A வந்து என்னது Bacillus thuringiensis. Thuringiensis. That is 4. Yeah, CRY proteins. அப்புறம் B வந்து Thermus aquaticus வந்து எங்க ஆப்ஷன் C. Third, DNA polymerase. Agrobacterium. Cloning vector, ma'am. Cloning vector. Salmonella. Construction Construction of of first DNA. Yes. Very good. Next, we are going to do biotechnology and its application. Okay. இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? Yes, ma'am. Ma'am. Very good. So, நீங்க are you thorough with all these things? இதுல வந்து Yes, questions Yes, இந்த ma'am. chapter வந்து have you done for your exams? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, very good. All right. So we will start with the ஏன்னா இது நம்ம கேட்காம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால I just wanted to make sure. All right. Shall we do the next chapter? Questions? Yes, அது வந்து அது வந்து வெயிட்டேஜ் இன்னும் குறைச்சல் but still we will do. அது எல்லா வருஷமும் அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருது இல்லை but still if it comes be prepared. Okay, ma'am. Okay.
Okay. Which of the following statement is incorrect by Aquabacterium tumefaciens? Option D, ma'am. இல்லையே. ஆப்ஷன் ஏ மேம். It is used to deliver gene of interest in both prokaryotic as well as eukaryotic hosts. Correct. Correct. Next, which of the following can act as molecular scissors? Option A, Option ma'am. D. ஆப்ஷன் ஏ மேம். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். Yes, exactly. அதுதான் கட் பண்றது. All right. Next, match the following. இன்னும் கொஞ்சம் மேல. Option C, ma'am. Yes, option C. Gene therapy இது முன்னாடியே நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? Allows corrections of gene defect. B, RNA interference, that is cellular defense. And then ELISA is a diagnostic test for AIDS. அது லாஸ்ட் இதுலயே நம்ம பார்த்தோம். And then gel electrophoresis, separation of gene fragments. Correct. So C is the correct option. Very good, children. I hope everyone is following. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. During the purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out. ஆப்ஷன் ஏ மேம். டிஎன்ஏ. Yes. இது ஆக்சுவலா இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. Sorry. Next. In gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticles of dash metal are used. ஆப்ஷன் பி மேம். Option D, ma'am. பி டங்ஸ்டன் ஆர் கோல்ட். Yes, correct. Exactly. Very good. Very good. Tungsten or gold தான் correct. But tungsten and gold வந்து inert in nature. அதனால they do not alter the chemical composition of the cell. அதனால தான் அது யூஸ் பண்றாங்க. Okay, 34. Main steps in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange these steps in a correct sequence. Alright, option D is the correct answer. அதில் என்னதுன்னா several steps in the recombinant DNA technology வந்து involve several steps in specific sequence such as isolation of DNA, அதுக்கப்புறம் fragmentation of DNA by restriction endonucleases, அப்புறம் isolation of desired DNA fragment, ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, அதுக்கப்புறம் culturing the host cells in a medium at large scale and extraction of the desired product. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஆர்டரில் வருதுனால ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் என்னது இதில் கொடுத்துருக்கு என்னது கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ அட் ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷன் பை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிசைட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட், அதுக்கடுத்து நடுப்புறம் நிறையா வருது பட் ஸ்டில் ஃபாலோயிங் அதுதான் அடுத்தது வரணும். அதுக்கப்புறம் டி வந்து ஆம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் யூசிங் பிசிஆர், அதுக்கப்புறம் ஏ வந்து இன்சர்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ இன்டு த ஹோஸ்ட் செல். ஸோ இதுதான் ஆர்டர். ஓகே, ஆல்ரைட். Now 35. Milk of transgenic cow Rosie was nutritionally more balanced product for human babies than the natural cow milk because it contains Option C, ma'am. yes, human alpha lactal albumin. Today examல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க மேம். ஓ, வெரி குட். கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். வெரி குட். 2 மார்க் கொஸ்டின் மேம். ஓ, சரி சரி சரி. அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பீங்களே, பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இப்போ சொல்லுங்க ஏன் அதை சூஸ் பண்ணீங்க? சொல்ல தெரியலையே மேம்.
எப்படி எழுதினீங்க? கைட்ல பார்த்து படிச்சு எழுதணும் மேம். அது அப்படியே சொல்ல வேண்டியதானே? ஞாபகம் இருக்கும்ல? அப்படியே இருக்கும் சொல்லுங்க. மேம். தமிழ்ல இருந்தா கூட பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து the first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk. இந்த மில்க் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா லாக்டா அல்புமின் இருக்கு அந்த மில்க்ல. அதனால நியூட்ரிஷனா மோர் பேலன்ஸ்டு ப்ராடக்ட் ஃபார் ஹியூமன் பேபிஸ் தேன் த நேச்சுரல் மில்க் அப்படிங்கிறது தான் அதோட ஆன்சர். இதே தான் கொஷின்ல என்ன கொடுத்துருக்கோ அதே தான், அதுதான் லாக்டோ ஆல்ஃபா லாக்டல் ஆல்புமின். Okay, very good. So 36. In the following palindromic base sequence of DNA, which one can be put easily by particular restriction enzyme? Option B, ma'am. B for baby, yeah. Yes, ma'am. Yes, that is the correct answer. இதில் வந்து பாருங்க, B வந்து என்னது 5 prime guanine adenine adenine thymine thymine cytosines 3 end. அதுக்கப்புறம் 3 end, அதுக்கப்புறம் சைட்டோசைன் தயமின் தயமின் அடினைன் அடினைன் குவானைன் 5 prime. ஓகே, ஸோ இது மற்றது எதுவுமே இந்த மாதிரி பேலண்ட்ரோமிக்கா இல்லை. ஸோ இஃப் யூ செக், ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ். இது நம்ம திருப்பி ரெப்பிட்டேஷனோ முன்னாடி இது பண்ணுமோ இந்த கொஸ்டின்? Yes, ma'am. ஓகே. Alright, 37. In gene therapy of adenosine deaminase deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because. சொல்லுங்க. Option C, ma'am. ஆப்ஷன் என்னம்மா? C. Lymphocytes from patients. இல்லையேம்மா, it's not. Option D, ma'am. Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. அதுதான் கரெக்ட். அது they die after some time. The lymphocytes, genetically engineered lymphocytes வந்து they die after some time. It's not immortal. அதுதான் கரெக்ட். Ma'am, answer, ma'am. அதான் ஆன்சர். D is Option answer. D. D தான் ஆன்சர். Okay, 38. Statements related to human insulin are given below. Which statements are correct about genetically engineered insulin? Hormone insulin contain extra stretch of C peptide. A peptide and B peptide chains of insulin are produced separately. Option B, ma'am. B or D? B, ma'am. B for Bombay, Ma'am. Yes, ma'am. Yes, அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த ஆப்ஷன் வந்து பி ஒன்லி தான் கரெக்ட். மொத்தம் ஆப்ஷன்ஸ் மொத்தம் 5 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் you have to select which are all the correct statements. Only B is correct. That is, A peptide and B peptide chains from the insulin are produced separately and extracted, combined and created disulfide bond between them. All right. Next. When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as Molecular diagnosis. இல்லைம்மா, gene therapy. C, ma'am. Correct. Gene therapy அது. Okay, ma'am. Which regard to insulin choose correct option. திருப்பி இப்பதானே வந்தது இது. ஓகே, சரி, இப்போ நீங்க இதை கரெக்டா சொல்லலாமே. Now you know. D, ma'am. Option D. C peptide is not present in a mature insulin. And then 3. The pro insulin has C peptide.
And A peptide and B peptide and insulin are interconnected by disulfide bridges. Correct. So option D is the correct answer. Next, which of the following statement is not correct? Option A, ma'am. In man, insulin is synthesized as proinsulin. இல்லை. இப்பதானே நம்ம வந்து பார்த்தோம். இதை நீங்க ஃபுல்லா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடலாமே. Option D. Option D. A functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds கிடையாது. It's not linked together by hydrogen இல்லையா? So D is the correct answer. Okay, 42. Match the following. Option C, ma'am. Yes, C is the correct answer. BT cotton வந்து detected, I'm sorry, Bacillus thuringiensis. அடுத்தது B, adenosine deaminase deficiency, that is gene therapy. அதுக்கப்புறம் RNAi is cellular defense, and PCR detection of HIV. Detection of HIV. So C is the correct answer. Very good. Then next, which are the following glucose transporters in insulin dependent? Option C, ma'am. இல்லைம்மா. GLUT4 அந்த இன்சுலின் வந்து இட்ஸ் டிபெண்டன்ட் குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர். அது என்ன ஆகும்னா அது இன்க்ரீசஸ் அப்டேக் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஸோ அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். Okay. சரி, நெக்ஸ்ட். Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? Option A, ma'am. Retrovirus, correct. So with this, we come to the end of the revision. Hope this was useful to you. Yes, ma'am. Ma'am, very useful, ma'am. Very good. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஃபியூ கொஷின்ஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த நீட் கொஷின்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் வரலாம், இதே தான் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, இதே கொஷின்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஸ்கோப் குறைச்சலாக இருக்குது. இந்த சாப்டரில் இவ்வளோ தான் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக நீங்கள் பார்க்கணும். எப்படி சுற்றி எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் எடுக்க முடியும். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட். எல்லா சாப்டரில் எல்லாமே ரெகுலராக சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, இப்போ இன்னைக்கு ஆன்சர் பண்ண மாதிரி நல்லா ஆன்சர் பண்ணிட்டு நல்லா படித்து தரவாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா பண்ணிடலாம். ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை, ஈஸியாக தானே இருக்குது கொஷின்ஸ். நம்ம ஆக்சுவல் நீட் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம ஒரு செக்ஷன் ஒரு கிளாஸ்லையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆல்ரைட். ஸோ எஸ் வர்ஷா, யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? Nothing, ma'am. ஓகே. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து we will start ecology. Okay? All right. Okay, ma'am. All of you, all the best for your yearly exams. படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. Thank you. ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. பிகாஸ் ஸ்கூல் போர்ஷன்ஸில் தரவாக இருந்தால் தான் நீட்டும் நல்லா பண்ண முடியும். நீட்டுக்கு தனி ப்ரிப்பரேஷன்லாம் கிடையாது. நீங்கள் ஸ்கூல் அதே புக்கு தானே, சேம் புக் சேம் டாபிக் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு டூ. யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் த எக்ஸாம். அதனால இது பண்ணிட்டோம் அதனால அது படிக்க முடியாது, அது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால இது முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது. அது முடிச்சு அது நல்லா தரவா இருந்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் ஸ்கூல் போர்ஷன். ஓகே, ஆல் ரைட். Okay, ma'am. குட் நைட் எவ்ரி ஒன். Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.